are you doing? Today we are going to work on lesson 3 of unit 3. The goal is to discuss transportation. Transportation means وسیله حمل و نقل. So we're going to talk about different means of transportation we use in our daily lives. In the vocabulary part, we have means of transportation. Means here means ways. Means یعنی روش، یعنی شیوه، طریقه، وسیله. این اسی که این آخرش داره رو با اس جمع اشتباه نگیرید. این حالت مفردش هم همینه، این اس رو داره. پس means of transportation. Transportation هم که گفتیم حمل و نقل، میخوایم وسیله ها و شیوه های حمل و نقل رو یاد بگیریم. Number 1, a car, a car, a car. Number 2, a bicycle, a bicycle, a bicycle, or we can say a bike. So bicycle or bike. Number 3, a moped, a moped. Number 4, a subway, a subway, or we can say metro, for example, the metro system. Metro or subway. And number 5, a motorcycle, a motorcycle. So the difference between moped and motorcycle is that the moped has a smaller engine. موتوری که توی موپد کار میکنه کوچیک‌تره. به اصطلاح ما موپد رو توی فارسی میگیم موتور گازی. یعنی تفاوتشون اگه دیده باشید توی تصاویر مشخص هستش. And here we have a bus, a train, and a taxi. We already know them. And here I'm going to add plane. Plane or airplane means هواپیما. So these are different means of transportation. Here in part 2 in pair work, it said take turns, spell a vocabulary word aloud. Your partner writes the word that is not necessary. We're not going to do it. Now we go to the part of grammar. By to express means. حرف اضافه بای زمانی که ما میخوایم بگیم مثلا من با تاکسی میرم فلان جا، با قطار میرم، این بایی که ما میگیم توی انگلیسی حرف اضافهش بای هستش. مثلا بای تاکسی، I go to school by taxi، من با تاکسی به مدرسه میرم. یا مثلا by bicycle، I go to work by bicycle، I go to the university by motorcycle، by train، by subway. پس وقتی میخوایم بگیم با یه چیزی مثلا میرم یه جایی، از حرف اضافه بای استفاده میکنیم. و تنها جایی هم که بای نمیاد وقتی که میخوایم بگیم پیاده میریم. گفتیم میتونیم بگیم که من راه میرم به یه سمتی، مثلا I walk to school، من راه میرم تا به مدرسه برسم. یا یه چیز دیگه هم که میتونیم بگیم on foot. foot کلا میشه پا. on foot یعنی که پیاده میرم. پس دیگه واسه فوت خب به وسیله پا که حرکت نمی کنیم دیگه، برش آن میاریم. ولی برای بقیه چیزا مثل کار، بایسیکل، موپد، سابوی، موتورسایکل، اینا همه اینه که قرار یاد بگیریم. توی وقتی میخوایم بگیم با اینا حرکت میکنم، با اینا به یه جایی میرم، از حرف اضافه بای باید استفاده کنیم. Here we have listening comprehension. You should listen and circle the means of transportation you hear. So for example, in number 1, we have 2 pictures. You should circle the one that you hear, the one that is correct. Page 24. Exercise 4. Listening comprehension. Listen. Circle the means of transportation you hear. 1. I go by motorcycle to the restaurant. 2. I go by taxi to the pharmacy. 3. I go by moped to the bookstore. 4. I go by bus to the Morton School. 5. I go by train to New York. So, number 1, I go by motorcycle. Number 2, I go by taxi. Number 3, I go by moped. Number 4, I go by bus. And number 5, I go by train. Now here we have more words for transportation. Bicycle or bike. Boat. Boat means قایق. همونجوری که تو تصویر میبینید boat. Number 3, bus. Number 4, car. Number 5, helicopter. Helicopter همون هلیکوپتر خودمون. Next one, metro or subway. Motorbike. Plane. Plane گفتیم میشه هواپیما. Plane. Ship. فرق ship و boat اینه که boat قایقه، ship کشتیه دیگه، قاعدتا بزرگتره. Submarine میشه زیر دریایی. Taxi. Train. Truck هم میشه کامیون. پس اینم باز یه سری لغات جدید بینشون بود برای روش‌های حمل و نقل. Now here we have another vocabulary part, destination. Destination means مقصد.
راجع به مقاصد مختلف هست. اینجا 3 تاشو آورده. Number 1 go to work. work گفتیم میشه محل کار. go to work. Number 2 go home. home میشه خونه. پس وقتی که میخوایم بگیم که من دارم میرم خونه، از دیگه این تویی که همیشه میآوردیم اون تو رو دیگه نمیاریم. home استثنا هستش و نباید اون تو رو براش بیاریم. پس دیگه I go to home نداریم. I go home. I go home. She goes home. پس اینجا تو استفاده نمی کنیم. مثلا نکته این بخش هم همینه که برای home از تو استفاده نمی کنیم. و مدرسه هم که go to school. Again, here we have a listening comprehension. You should listen. Use a by phrase as by. به همراه اون عبارت، به همراه اون کلمه‌ای که میشنوید استفاده کنید. اینجا توی بخش means of transportation بنویسید. To write the means of transportation. Then check. We said check means this one. Check the box for work, home, or school. So you should listen, write the means of transportation. Here, for example, number 1 is by car. And you should check the one that is correct among these 3 options. Whether it is work, house, or home, or school. For example, in number 1, it checked house. So let's go listen and write and check. Page 25. Exercise 6. Listening comprehension. Listen. Use a by phrase to write the means of transportation. 1, I go home by car. 2, I go to work by subway. 3, I take the train to school. 4, I go to work by motorcycle. 5, I take the bus home. 6, I go to school by taxi. 'Now listen again and check work, home, or school. Now listen again, check your answers, check here, here check the pictures, and I will write the answers for you. 1, I go home by car. 2, I go to work by subway. 3, I take the train to school. 4, I go to work by motorcycle. 5, I take the bus home. 6, I go to school by taxi. So these are the answers. Now in the last part, now you can discuss transportation. Here we have a conversation. Let's Page listen to 25. conversation. Now you can discuss transportation. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. How do you go to school? By subway. What about you? Me? I walk. So how do you go to school? How do you go to school? وقتی میخوایم بگیم که چطوری به چه روشی یه جایی میری، از how گفتیم که یعنی چطور دیگه. How do you go to school? چجوری میری توی به مدرسه؟ How do you go to school? How do you go home? How do you go to work? How do you go to the restaurant? How do you go to the park? By subway. What about you? Me? I walk. Me, man? I walk. So here you can change the place, change the means of transportation, and you can create longer conversations as well. So last session we talked about how to give directions to people. گفتیم که چطوری direction بدیم، مسیرها رو به دیگران نشون بدیم. قرار شد که توی این جلسه یه سری پادکست گوش کنیم، چون جلسه قبل فقط عباراتاشو گفتیم. الان میخوام ببینیم که اوکی اصلا چجوری مردم استفادهش میکنن. اینا رو دوباره از کتاب Tactics for Listening در آوردم. درسش درباره direction ها هستش. اول این
این تمرینی که اولش هستش رو حل کنیم خودمون و بعد بریم سراغ پادکست ها. اولش getting ready، میخوایم آماده بشیم دیگه. گفته که هر کدوم از این دیرکشن ها رو match each direction with a map، با یکی از این نقشه ها وصل کنیم. خب اولیش go straight up the block. گفتیم go straight وقتی که میگیم یعنی که مستقیم برو. go straight up the block. So it's number 1. block منظورش این بخشایی هست به اصطلاح که با خیابون یا حالا با تقاطع اینا جدا نشده دیگه. این الان کلش یه بلاک هستش. توی فارسی ما همون بلوک رو میگیم. Number 2, turn right at the light. Here we have the light. You should turn right at the light. So this is number 2. Number 3, take the first street on the left. Here, the first street on the left. گفتیم first میشه اولی دیگه. Take the first street on the left. This is number 3. Go straight for 2 blocks, then turn left. 1 block, 2 block, then turn left. So, number 4 is this one. Go through the intersection. Intersection همون محل تقاطع رو بهش میگیم intersection. یعنی اینا هر کدوم چون که این مسیر رو متقاطع کردن intersection هستن که گفته که go through it. ازش رد شو. Go through the intersection. It's number 5. And number 6. Take a right at the corner. Here we have the corner. You should take a right at the corner. This is number 6. Now here we have a listening. People are giving directions. Listen and check the correct map. So for example, in number 1, we have A, we have B. This one, B is correct. So you should check it. پس برای هر کدوم 2 تا تصویر داریم که شما باید با توجه به چیزی که میشنوید توجه کنید ببینید که کدوم مسیر رو درسته. الان مثلا توی این تصویر یه دونه داریم که he goes straight and he turns left و یه دونه هم داریم که he goes straight and turns right. پس این تفاوتشون اینه. یا مثلا اینجا با توجه به تفاوتی که توی تصاویر هستش شما باید ببینید که کدوم رو میشنوید و اونو علامت بزنید. پس من دیگه الان تصویرم رو قطع میکنم که دیگه صدا رو بشنویم و بعدش هم بریم چک کنیم ببینیم که اصلا توی متن این پادکست چیا گفتم و حالا اگر اصطلاح جدیدی هست اونو به کار بگیریم و کلا ببینیم که اون چیزایی که از قبل بلد بودیم توی مکالمه چه شکلی استفاده میشه. Excuse me, where's the post office? The post office? Go straight for 2 blocks and then turn left. It's on the left. Up this street 2 blocks and left? That's correct. 2. Can I help you? I'm looking for the bank. Well, take a right at the first corner, and it's on your right. Okay, thanks. 3. Can you help me? I'm looking for a hotel. Okay. Go straight up 2 blocks and turn right at the light. You'll see a hotel on your right. Thanks. You're welcome. 4. Excuse me, is there a bookstore around here? Yes. Take the first street on the left, go through the next intersection. You'll see the bookstore on the right. You can't miss it. خب پس منم خودم یه دور روی متنش براتون میخونم. در حالی که من میخونم شما همزمان هم گوش کنید و هم از روی متنش نگاه کنید و بعد بریم ببینیم که با توجه به اینا جوابای درست چیه. Number 1. Excuse me, where's the post office? The post office. Go straight for 2 blocks and then turn left. It's on the left. Up the street 2 blocks and left. That's correct. که اینم شبیه همون that's rightیه که ما خودمون داشتیم، یعنی این که درسته. اینجا این then که اومده یعنی بعدش. Go straight for 2 blocks به اندازه 2 تا بلوک برو مستقیم برو and then و بعدش turn left به چپ بپیچ. خب اولی که خودش جواب داده دیگه. Go straight for 2 blocks and turn left. Number 2. Can I help you? I'm looking for the bank. Well, take a right at the first corner and it's on your right. Okay, thanks. این well هم که اینجا اومده یه چیزی شبیه مثلا ما تو فارسی میگیم خیلی خوب یا مثلا خوب. حالا ترجمه که نمیشه کردش ولی مثلا یه چیزی تو همون مایه‌است برای شروع کردن جمله. پس گفته که take a right at the first corner and it's on your right. So it's part B. It's option B. Number 3. Can you help me? I'm looking for a hotel. Okay, go straight up 2 blocks and turn right at the light. You'll see a hotel on your right. Thanks, you're welcome. So,
Go straight up for 2 blocks and then turn right at the light. We said traffic light is this one. So turn right at the light and it's on your right. It's A. And number 4. Excuse me, is there a bookstore around here? Is there و are there رو توی درسه بعدی یاد میگیریم. Is there یعنی اینکه وجود داره. مثلا الان میخواد بپرسه که این اطراف کتاب فروشی هستش، میگه is there a bookstore around here. یا مثلا اگر بخوایم جمع بگیم که مثلا بگیم که چند تا چیز وجود داره، از are there استفاده میکنیم. پس وقتی که سوال با is there میپرسیم میخوایم ببینیم یه چیزی وجود داره یا نه. Is there a bookstore around here? این اطراف bookstore کتابخونه وجود داره. Yes. Take the first street on the left. Go through the next intersection. You'll see the bookstore on the right. You can't miss it. اینجا هم داره میگه که you can't miss it. وقتی یه چیزی رو میس میکنی، حالا میس معنای مختلفی داره. یکیش اینه که از دستش بدی، نتونی ببینیش حالا یا نتونی بهش توجه کنی. میگه که جاش واضحه دیگه، متوجهش میشی. You can't miss it. پس اینجا گفتش که go through the intersection. Take the first street. Go through the intersection. گفتیم intersection این تقاطع هست. And it's on your right. خب پس اینم از متن این. حالا میریم سراغ فایل بعدی. فایل بعدی هم یه فایل حالا نسبتاً آسونیه. اینجا یه مپ داده، یه نقشه داده و یه سری کلمه داده. A bank, the Peking restaurant این اسم رستورانشه. A supermarket, the post office, the tourist office, به اصطلاح سازمان توریستی، دفتر توریستی و the art museum موزه هنر. اینجا یه سری مربع داده، یه سری جای خالی داده. شما باید این 6 تا رو توی اینا جایگزین کنید. نمبر 1 رو با توجه به دیرکشنی که خودش داده، خودش نوشته نمبر 1 the bank is here. حالا بقیه‌اش رو شما گوش میکنید. you're here شما اینجا وایسادید. با توجه به چیزی که میگه شما این مسیرها رو برید و ببینید که به کدوم یکی از این مربع میرسید دیگه و اون شماره رو یاد بگیرید. پس بریم به فایلش گوش بدید. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there is. Go straight up 3rd Street for 2 blocks and turn right on Pine Street. The bank is on the right. 2. Excuse me, I'm looking for the Peking restaurant. Oh, sure. I know where it is. It's one of my favorite restaurants. Go left here on King Street, then turn right onto 2nd Street. Walk up 2nd Street for a block. It's on your left, on the corner of Ford and 2nd. 3. I'm trying to find a supermarket. A supermarket? Okay. Go left down King and then go up 2nd Street for 2 blocks. It's on the left, on the corner of Pine and 2nd. Thanks. 4. How can I get to the post office? Oh, it's not far from here. Go up 3rd Street and turn right on Ford. Walk down Ford and you'll see it on your right, on the corner of Ford and 4th. 5. I'm looking for the tourist office. Okay, go up 3rd Street and turn left on Ford. It's in the first big building you see on your left. 6. Can you tell me how to get to the art museum? The art museum? Sure. Go up 3rd Street for 2 blocks and then turn left on Pine Street. Go to the end of the block. The museum is on your left, on the corner of 2nd and Pine Street. خب پس اگر نیاز دارید دوباره چک کنید، برید یه دور از اول گوش بدید و جواباتون رو چک کنید. من الان جوابای درست اینجا میذارم. خب پس این عددهای درستشه. من خیلی دوست داشتم که اینم متنش رو ببینیم و تحلیل کنیم، ولی این یه بخش دومی هم داره. توی بخش دوم شما باید گوش بدید و اون دیرکشنی که میگه، اون دستورایی که میده رو شما با توجه بهش این جملاتی که داده رو جای خالیش رو پر کنید. پس این میشه تمرین جلسه بعدتون دیگه که این فایل رو بارها گوش بدید اولا و اینکه وقتی گوش دادید این جملات رو هم با توجه به جای خالیایی که اینجا گذاشته پر کنید و کامل کنید. پس اینو من براتون قرار میدم و مرسی که تا اینجا با ما بودید. Goodbye and see you later.